Everybody has a story to tell, a story of happiness or a story of pain, a story of growth or a story of death, a story of achieving or a story of losing. That is your story. That is why it forms something called life. Let us celebrate with those who are winning, cry with those who are crying, give a listening ear to those who need to be heard, and also a shoulder for some people to lean on. Walk with me in this amazing journey. If you may want to have an interview with us, email us at knowmystory895@gmail.com. Please subscribe, like, share, and don't forget to leave me a positive comment. Facebook, Instagram, TikTok, and Twitter at knowmystoryke. My name is Rish Kamunge, and this is Know My Story. Good morning, good afternoon, and good evening from wherever you're watching me from. This is Know My Story. This being our very first interview, I'm so much honored to have an amazing lady with us. She's a lady who has gone it through a lot, by the way, through a lot. Losing a husband, not being accepted from the family of your husband is not something small. I will let her introduce herself, but before she does it, this is not a scripted show. It is not a scripted show. So whatever you will see, whatever you will hear, it's things that happen in real life. Welcome to Know My Story. My name is Rish Kamunge. Sasa, hi. Unajua like mimi nimekuona kwa interviews mingi and I'm so much honored kukuona wewe siku ya leo. Just say hi to the people who are watching us. We have live on TikTok and we also live on YouTube. Okay. Yeah. Naitwa Liz ama Koi. So Liz, wakati nilipigiwa and someone told me Rish would help this girl air her story, wakati alinipea story yako, I was like, you are strong. Mami, you are strong. Si watu wengi wange pull up. Like the way you are able to maintain yourself, the way you are able to stand with your family, with your kids, despite si kitu rahisi. And now because for me I know your story. This is why I call the program Know My Story. Share it with someone out there. I believe leo tutapata usaidizi. Yes. So tell us from who are you? Umesomea wapi? Umelelewa wapi? What do you do? So that tunaenda to small into details. Yeah. Okay. Kwetu ni Kiambu. Lakini nimegrow Nairobi. Oh, watu wa Nairobi. Okay. nimegrow Shago, nikakuja tena Nairobi. Hivyo. Sasa story yangu ilianza na Hazi vile alipass. Okay. Pole. Yeah. Tulikuwa Ushago kwa kina mam Kiambu, lakini tunaishi Nairobi. Saika, Saika. Job nafanya Gatao. Okay. Nauzanga manguo za weddings na bado na yeah. I'm still single. But nauzanga manguo za harusi, mimi na magauni, nguo za maids, za watoi, nauza mapete. Nice. I hope the people behind the cameras, the single people behind the cameras wamesikia hiyo maneno. Yeah, huwa nauza school uniforms. Na supply madas coat, ma overalls kwa ma company. Huwa nashona vitu mingi. Sasa duka yangu iko River Road. Oh. But then you should even lazima uwape number so that if anyone may want your services, watakupata. Kuna shop River Road, nafanya hiyo kazi. In case kuna kazi naweza nipea. Namba yangu ni 0727 042 195. Nice. It will be running down the screen. Itakuwa hapa chini, so they will call you. Okay. Sasa story yangu ilianza na bwana yangu. Okay. Tulienda kwetu Kiambu kwa kina mama. Ni shosha yangu alipass, mwenye amezaa mamangu. Oh, pole. Yeah. Sasa tukaenda, mazishi ilikuwa like on Wednesday. So mimi na Azi tulienda on Tuesday na watoi. Ukiwa Tuesday, kesho yake ikiwa mazishi. Ndio kesho mwamkie mazishi. It was 2021. March. That is like 2 years ago. Like 2 years ago. Sure. Ni March. April 2021. Sasa vile tulienda na Azi,
Hazi hakuwa anasikizana na brother yake. They had some issues with the brother. Walikuwa na issues juu walikuwa wanafanya kazi moja. Kazi hizi za kuhaisha mambao, matrappers, materials za mijengo. Walikuwa wamekosana. Sasa vile tulienda na Hazi on mazishi ikiwa ya Wednesday, akaniambia brother yake anataka kuja mazishi na hataki akuje. So akinipigia simu juu anampigia na achukui simu. Mimi akinipigia nisipik. Nikamwambia ni sawa. Sasa brother yake vile aliona sichukui simu na brother yake achukui na hataki akuje, alitumia kazini yangu. So hata before tufike hapo, mazishi ni ya mama yako. Shangu. So kwa bwanako it was the mom-in-law mamake. Yeah. Kwa hivyo brother bwanako anakujaje kwa mazishi ya kwenu? Mimi hata sikuelewa juu hata hatukuwa tunataka akuje. Yes, because that's broad. Today my husband's brother kwetu kukuwa, unless it's okay, mazishi inaeleweka, but if hakuwa amealikwa it's something else. Na hatukuwa bado tunataka akuje. Hata brother, hata Hazi akitoka Nairobi hawakuwa wanasikizana. So alitufuata tu by force. Juu hata kufika kwetu na kujua mazishi ni arini na nini, alikuwa anatumia kazini yangu kama hatujui. Okay. So alipigia kazini yangu akamuuliza, ni kijana. Kazini yangu ndiye alipigiwa simu. Akamuuliza na mazishi ni arini? Akamwambia ni ya kesho Wednesday. Okay. Akamuuliza na ako mochari gani? Juu kwetu ni huko Kiambu. Shangu alikuwa mochari naitwa aje? General Kago. It's in Kiambu. General Kago, sijui General Kago. Inaitwa Bishop Okoe. Saa huyo brother yake tulimpata huko mochari. Kazini yangu akaambia Hazi, na brother yako anapiga simu ati uchukui na anataka kuja mazishi. Akamwambia amesema aje? Ameniuliza mazishi ni lini, nikamwambia ni kesho. Na akaniuliza mochari, akasema tutampata huko mochari. So Hazi alikuja akaniambia, na ujue tukienda mochari hii gari yangu nitajaza watu, hatutabeba brother yangu. So vile tulifika mochari tulipata brother yake huko asubuhi 7 huko Bishop Okoe. Alikuwa ameshafika hata mbele yetu. Okay. Sasa mimi juu nilikuwa nasikia huruma. Unajua ni brother in law, hakuna mtu mwingine anamjua, watu wetu wote na ana gari ya kumbeba. That's true. So gari zote zilikuwa zimejaa. Hata yetu ilikuwa imejaa. Nikaambia Hazi, wewe tumhurumie, tumbebe. Juu sasa ako peke yake, hakuna mtu anamjua. Na mimi nilikuwa naona amekuja kwetu. Huyo brother ya bwanako, brother ya Maina, ni Maina Mwangi. Brother ya Mwangi, hakuwa na gari. Hakuwa. Okay. Hana gari. Na alikuwa amefika saa moja. Na alikuwa amefika mbele yetu huko Bishop Okoe. So tulimbeba akiwa excess. Inaitangwa dedication. Alikuja tulimbeba kama akiwa excess. Na tulimbeba by force. Juu Hazi hakuwa anataka. But mimi namhurumia. Nikamwambia tuwezi muacha huku na amekuja mazishi. But I feel like I also have a brother and sometimes sisi uko sana. Sana. Hiyo ni kawaida. It's kawaida of every siblings. Family. Like my brother juzi amefukuzwa shule sababu ya kukunywa pombe na ni high school. Like we fight a lot. But it has never reached a point where if there was anything I would let him I would let him slide. Hiyo ya ati to an extent that your husband hakuwa anataka kumbeba, that means there was something deep. Serious. Kulikuwa na kitu serious. Bwanako hakuikutajia anything? Alikuwa tu ananiambia huyu brother yake anamuingilia sana, anaingilia kwangu, anapiga simu kwa mother-in-law huko Ushago na baba yao anawagobanisha. Then kwa hiyo kazi alikuwa anamuimbia sana. Juu alikuwa anagawana pesa. Ilikuwa ya bwanako. Ilikuwa wao wawili. Partner. Partner. Sasa walikuwa wanagawana pesa na katikati. Saa zingine brother yake ampe pesa yote. Okay. Anamdanganya. So walikuwa navurutana kidogo kidogo. Sasa si tukambeba huko mochari. Tulikosana na bwanangu. Vile tulifika au makaniambia nilikwambia tusimbebe na umeinsist tumbebe. Ujue sitarudi na yeye. Place yenye tunakaa ni tumejenga huko Saika. Na nyumba zimeshikana kwa brother in law na kwangu. Before tufike hapo, nimeenda mochari mara kadhaa like
losing a friend or something, kuna kuanga na magari mingi sana kwa mochari. Yeah. Ile tuseme hata wamama walikuwa wamekuja na basi, kuna zile mpaka excess zenye hazina mtu. Hakupata gari ama hakuwa na pesa kulipa kiti. Hakupata, unajua hajulikani. Hata hawakujua huyu wako saidia nani. Wakati wa mochari, tukienda kuview body, tunaendanga as a team, kunaitangwa. Kama ni mtu fulani Nancy someone, watu wa Nancy wote wanaenda kuview mwili. Pale kwanza mnaomba, alafu mnatoka nje. So if it was being noticed by people, cause mimi atakuwa mochari unapatanga mnaenda nje na watu watamjui. At the end of the day, the main goal ni kwenda kupumzisha huyo mtu. Hakuna mtu mwingine hapo alikuwa anataka kwenda na yeye. Hakuna. Hakuna. Hata brother yake hakuwa anamtaka kabisa. Sasa vile tulifika home, bwanangu akaniambia hata rudi na yeye. Juu place yenye tunaishi, nyumba yangu na yake imeshikana. So kutoka kwetu Mangu, angerudi tu na yeye Nairobi ampe lift warudi pamoja. Akaniambia hata arudi na yeye. After mazishi ndio tuliongea na Hazi, akaniambia nataka kwenda kama mimi narudi na watoi, tuko na watoto wawili. Nikamwambia wacha nikae unikujie like Saturday, unikujie weekend, baya rudi, mimi nibaki nikifua nguo nikijipanga unikujie Saturday. Sasa tukaagree hivyo. Na akaniambia mimi nikirudi nitazima simu, ndio sitaki kuenda kazi kesho ama nini. Nataka kwanza kupumzika, sitaki hiyo kazi afanye peke yake kwanza mpaka tusote na wazazi. Akaniambia atazima simu. So vile alirudi hiyo Wednesday after mazishi hakubeba hata brother yake. Brother yake alibaki kwetu. Peke yake, alirudi peke yake usiku after bwanangu amerudi. So vile Hazi alirudi sasa hiyo Wednesday nikampigia simu. Ni confirm kama alifika vizuri. Simu yake ilienda mteja lakini alikuwa amenialert. On Thursday nikapigia brother yake simu. Juu bado Hazi alikuwa mteja. Huyu sasa brother yake nikamuuliza na Mwangi amekuja kazi. Kaniambia hapana hajamuona. Nikagojea Thursday kaisa asubuhi Friday nikapigia tenant. Ni nyumba tumejenga kuna tenant na pia tunaishi hapo. Nilipigia tenant mmoja nikamwambia hebu pelekea Mwangi simu niongee na yeye. Akaniambia ni sawa. In the morning Friday kwenda kwangu akapata kumefungwa but gari ilikuwa nje, tulikuwa na gari. Gari ilikuwa nje ya gate hapo parking tu. Akaniambia ni kama amelala juu gate haijafungwa na kifuri but nyumba amefunga kojia chini. Hii hapa chini kabisa. Ya chini sasa. Nyumba main sasa nyumba. Sasa nikamwambia ni sawa, ilikuwa 7. Nikamwambia bado ni mapema, ikifika kitu saa 3 pelekee simu niongee naye na yeye juu ako mteja. Kitu saa 3 nikapigia tenant tena. Hakuchukua, nikaona nipigie brother yake tena. Nimwambie Mwangi kama amekuja kazi. Sasa si ni Friday. Nikaniambia bado hajakuja job. Sasa Friday ikaisha. Bado napigia Mwangi kwa tu mteja but nilikuwa najua atazima simu juu alikuwa ameniambia. Saturday sasa asubuhi mapema ndio nijue atakuja saa ngapi, ndio nijipange na nipange watoto. Nikapigia bado ule tenant. Enda uniangalilie Mwangi huko kwangu juu. So this is on a Friday or a Saturday? Saturday sasa. Yenye anafaa kujusha go. Sasa niliamka mapema nikapigia tenant aende angalie Hazi. Ndio nijue atakuja saa ngapi ushago apate nimejipanga na watoi na vitu zangu. Tenant kwenda bado alipata kumefungwa but bado amefunga kojia chini. Nikamwambia sawa huyo ni kama amelala. Bado ni mapema. Sasa nikapigia brother yake na Mwangi amekuja job, akaniambia hapana. Nikamwambia ulimuona tangu mrudi kutoka mazishi? Kaniambia kuna club nyingine iko hapo Saika. Hapo Kayole Junction. Kaniambia kuna club niliona gari hapo nje na nikamuona huko ndani. Sasa Friday usiku sasa ni Saturday asubuhi. Niliona gari yenu hapo nje na alikuwa ndani. Sasa nikajua ako tu sawa. Nikamwambia utaniangalilia, akaniambia yeye ako busy na kazi. Nikaona tu ni sawa. Sema saa kitu saa 3 saa 4 nikapigia tenant hachukui simu. Brother yake hachukui simu. Juu huko kuna makazi zangu wanaishi huko. Auntie yangu, aniko yangu, brother ya mom, sister ya mom, cousins zangu wamejaa huko. Hiyo place tunaishi huko wamejenga. Nikapigia cousin yangu mmoja nikamwambia hebu enda kwangu
uangalie Mwangi ako wapi, ako aje, nataka kujua atanikujia saa ngapi, na alifika aje, hatujai ongea tangu mtoke huku mazishi. Yeah. So kazini yangu vile alienda hakumpata. Sasa brother yake ndio alienda peke yake kama watu hawajui. Vile yeye anasemanga na anaelezea watu. Ati yeye alienda hiyo asubuhi, akaingia kwa nyumba yangu, akapata Mwangi hayuko. Sasa kushafunguliwa hadi kojia chini. Si tenant alikuwa wa kwanza akapata kojia chini imefungwa. So kumaanisha alikuwa ameamuka huyu brother yake akiingia. Okay. Sasa vile alienda akamkosa, kuna nyumba hapo tumejenga hazijaisha finishing. Okay. Akitoka kwangu kuna gate katikati. Ati akafikiria amwangalie huko hizo nyumba hatujamaliza. Yeah. Sasa kuenda ati alipata amejihani. Amekufa. Na vile alipata amekufa, alirudi sasa kwa nyumba yangu. Kaenda kwa bedroom, akafanya searching, akabeba title ya hiyo nyumba, ilikuwa na jina ya Hazi. Na akachukua logbook ya gari, akachukua funguo za gari, na akachukua simu ya Hazi. Akapeleka kwake, sasa ndio akarudi. Wow. Sasa vile alirudi, acha kwanza tukatize. Hata kuiabsorb yenyewe mimi mwenyewe, I want to give you time. Please relax. Feel comfortable. We are not in a rush. Tuende pole pole. Kunywa maji. This is why I call this program Know My Story. I've always heard of such stories, but I've never imagined them happening to someone that I know. You can imagine the pain of losing your grandmother, at the same time you lose your husband. Na unaambiwa ni kujinyonga, amejinyonga. Mara badala yule mtu ambaye amempata kama amejinyonga aende pale nje apige nduru ama aite watu, alienda kwanza kutafuta titles, kutafuta everything that this man had, ajieke. It's painful. That is why I told you, this is not a scripted story. If I know we have done big things as Rich Kamunge TikTok, also Know My Story. If you know of a way we can help this lady, I would beg you, I will ask you, with a very humbled heart. I have seen her in many interviews. She was with Jalas. She was also with, ulikuwa nani mwingine? Kororia. Yeah, alikuwa na Kororia. And I believe Know My Story will be the last interview she will do. Let us give justice to this girl. Let us do justice to those children. Because it's wrong. Ikifika mahali, I will not even proceed. Sitasema mengi, but I know that the mazishi ilikuwa ugly. It was so ugly. Mpaka hawako wamekubalishwa kurusha mchanga. I'm doing this short thing so that at least apumzike kidogo, alafu turudi. Ama niaje? You are good? Yeah. Sawa sawa. So tumefika hapa bwanako amepatikana. So on Friday imesemekana that alikuwa kwa club. Na huyo tu brother. Na brother yake ndiye anasema alikuwa kwa club, alikuwa amemuona hapo. Yeah. Alafu on Saturday brother yake akakuja kumwangalia. Akapata ile ya chini imeshafunguliwa. Kwa hivyo anaweza fungua. Akamkosa akaenda kwa hizo buildings zenye hamjamaliza, akapata amejihang. Nani alikuwa amemtuma kwako asubuhi? Sijui, na ndio akuje hiyo siku. Wow. Kwangu ni kama miaka 5 hajawahi kuja. Na tumeshikana tu hapo like 5 years ago hakuwa ameingia kwangu, but hiyo siku aliingia. Something is not adding up. Something is not adding up. Badala hata faith ama stuke bradhangu yeah, because alirudi tu kwa nyumba kuchukua vitu. No matter hata kama tuko na issues zidakaje mimi na bradhangu, if I met my brother dead and God forbid, ile nduru naweza piga ni kubwa. I would not even start thinking of the money he has. Yeah. I would not start thinking of the cars they have. I would it's much to absorb. So brother ya bwanako Mwangi, badala apige nduru asebe Mwangi amejinyonga, alienda kwa bedroom yenu kwenda kutafuta titles na logbook. Yeah. Okay, akazipata. After kuzipata sasa si akapeleka kwake. Sasa ndio alirudi kwangu, kaanza saa kuita watu. Kitu ya kwanza aliita kazini yangu bado. Hakuita watu wengi. Yeah. Kazini yangu ndiye alikuwa kwanza kumuita. Kamwambia hebu nipate hapa kwa Mwangi. Sasa vile kazini yangu alifika, alimpata ameketi. Okay. Akamwambia hebu ingia huko store. Uone Mwangi hapo. Kazini yangu hata vile aliona bwanangu alifaint. Alifaint, alichukuliwa chini. The shock. Na ni cousin yangu. Alifaint akaenda
kwanza kufanyiwa first aid. But brother yake hakufaint. Sasa si ndio akaita watu, kaendea mapolisi, polisi wakakuja wakachukua mwili. Sasa vile polisi walifika, walimuuliza na bibi yake yako wapi? Nikasema bibi walifight jana usiku. Ametoroka kwa ushago. Nimempigia simu, nikamwambia Mwangi ametuacha na akasema hakuji. Sasa watu wote huko walistuka sana. So brother ya bwanako alienda kuambia wanakijiji, siwe bado liko ushago, unangoja bwanako. Bado liko ushago, hata unangojea bwanako anikujie. So the brother to your husband ameenda kuambia wanakijiji, wewe ni kupotea, umepotea. Nimepotea, tulifight usiku. Mlifight usiku. Hata mapolisi wakibeba mwili walijua kwa hivyo ni family issue. Domestic violence. Walibeba mwili yao mapolisi wa Kayole wakijua ni wamefight na bibi yake akajinyonga. Sasa mimi nikiwa ushago nikaanza sasa kupigia tenant, ebu angalia Mwangi. Sasa nasikia kitu ni kama siku nzuri. Nasikia tu kifeeling. Ni kama siku nzuri, simpati tangu Wednesday. Akiangaliwa hapatikani na alikuwa ameniambia brother yake ana stress. So tenant kwenda kumwangalia, kumpigia simu tena hakuna mtu alipiki. Brother yake hapiki. Cousins zangu wenye walikuwa wametuacha kwa mazishi wakarudi Nairobi kwa hiyo area. Hawachukui simu, maneiba hakuna mtu anachukua. Sasa mamangu akaanza kupiga nduru huko na makazini zangu. Kwa hivyo washaambiwa sasa na watu wa Nairobi. Watu walikuwa wananijua, sasa ni mimi tu sijui. Nikauliza mama, na bwana mnalia mkipiga nduru? Mamangu akaniambia tunakumbuka shushe yako vile alikufa, ndio maana tunapiga nduru tukilia. Nasi kama ni shushu wako wanakumbuka, si mlimzika Wednesday sasa, na mbona wanalia leo? Sasa ndio nilikuwa nawauliza, mbona mnalia leo na tulimzika Wednesday? Nika insist auntie yangu Stama, kamwambia hii kitu ni kama ni mimi tu inani affect na sijui juu ni mimi tu sili. Unasikia na huko chini sasa sini ushagoma neighbor huko wanapiga nduru juu amestuka naambiwa bwana akoi amepatikana amekufa hivyo. Sasa watu wote walikuwa wanalia wanapiga nduru. Nikauliza auntie yangu, nani amepata accident? Kaniambia hakuna. Nani amegonjeka? Hakuna. Nani amekufa tena? Juu sasa ni kama ni kifo. Kaniambia hakuna. Nikamwambia na kwangu napiga simu Mwangi hapatikani na watu sasa wachukue simu. Na kwani Mwangi alipatikana amekula, amepewa mchele kwa club. Jubla lake sasa si aliniambia alikuwa kwa club. Alimuona kwa club na akaona gari. So nikadhani ama alipewa mchele amepatikana hajisikii kwa nyumba. Sasa aunti yangu vile nilimuuliza hivyo, nilimpea idea ya kuniambia. Akaniambia yeye amepatikana, amepewa mchele na amepelekwa hosi na brother yake mama harusi anawekwa maji na daktari amesema uende. So mimi sasa tukakuwa na haraka ya kukuja Nairobi. Nilikuwa nashindwa mbona watu wote wanataka kukuja. Wakaanza kutafuta Nissan huko ushago. Wameanza kuhaya juu watu ni wengi na kila mtu anataka kubeba bag na manguo zake. Nikauliza kwani ni kitu serious? Si kama ni mchele. Nasikianga wanaume wanapewa wanapewa daily na madem na wanarudi tu sawa. Kama naikuwa maji hosi si atakuwa sawa. Atakuwa poa. Wakaniambia hapana, Mwangi ni kazini yetu, tunampenda, alikuwa mazishi ya shushu yetu. So lazima wacha twende. Sawa, walinionyesha ati wanapenda Mwangi wangu. So kufika Nairobi sikuwa najua. Bila tulifika Nairobi nikawaambia acheni mimi niende direct mama harusi, sitaingia kwa nyumba. Wakaniambia hapana, hata amepewa discharge, twende kwa nyumba. Tupatane kwa nyumba. Sasa kwenda kwangu watu walijaa, watu wa kijiji. Na huko kwote Kayole sijui anything. Hakuna kitu najua. Sasa vile nilifika kwangu watu wakajaa. Juu watoto wangu ni wadogo, watu wengine hapo maneiba waliona watoto wakaanza kuwahurumia, mama mwingine akaanza kupiga nduru akilia, "Huyo na watoto nini?" Nikaambia mamangu, "Kai kwani Mwangi ako wapi?" Nikaanza sasa kulia. Nimejijazia, yani naona siku nzuri. Hakuna venye watu wanaweza jaa huko ile yote. Yani ungedhani hata watu wengi kuliko harusi. Nikaanza kulia, nikaanza kupiga nduru.
makazi zangu wa mbalimbali wa Ruiru wa wapi tuliwapata washafika mbele yetu tukifika. Walikuwa watu wamepigiana simu. Marafiki za mimi watu wengi walikuwa wamefika kwangu wakigojea tufike. Nikaona huku ni kama siku nzuri. Sasa mimi nikalia nikawauliza kwani ni nini na happen? Na huyu Mwangi kwani yako wapi? Na bado hakuna mtoto mmoja amekuambia what is happening. Hakuna, sijaambiwa. Sasa mimi nimeanza kulia juu nimeona neighbors wengine wanalia vile tumefika na watoi. Watu wakaanza kusema kwani Koi hakuwa anajua. Watu wakaanza kuuliza hivyo. Juu aliambiwa najua na brother in law. Sasa ndio tukaingia nyumba. Kuingia nyumba mama mwingine sasa akaambiwa muongeleshe na umwambie vile kulienda. Huyo mama ndiye aliniambia bwanako ametuacha. Sasa nilianza kulia, sasa nikapiga nduru nini nikamuuliza kwani alifanya nini? Hakuwa mgonjwa. Gari nimeiona hapo kwa gate, haijafanya accident. Nini alifanya? Akaniambia alipatikana na brother yake ati amejihang. Amejinyonga. I'm still trying to connect in the dots. My viewers, our viewers of Know My Story. I'm still trying to connect in the dots of the brother to the husband never came to her place for almost 5 years. Hakuwahi kuja nyumbani. Brother-in-law wake hakuwahi kuja nyumbani. Isipokuwa tu hiyo siku inasemekananga yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kujua ya kwamba bwanake amejinyonga. Na badala apige nduru or aite watu for assistance, yeye alidecide kwenda kwa bedroom yao, kwenda kutafuta title deeds, kwenda kutafuta pesa, kwenda kutafuta documents, kwenda kutafuta logbooks. So now ushaambiwa that your husband amepass. You have small children. Sasa nikawauliza na hako wapi? Sasa ndio nikapelekwa hapo, alikuwa amejinyongea hapa, nikapata ni mti iko hapo. Nikawauliza ako wapi? Wakaniambia hata wao hawajui. Acha huyu brother yake aitwe atueleze. Sasa ilikuwa imeenda ni kitu saa 10. Brother yake kupigiwa simu akasema ako mbali atakuja. Tukamgojea kitu saa 2 ndio alikuja kwangu. Sasa tuko wengi, tushafika, watu wamepigiana simu tuko kwangu. Sasa ni tunajua sasa tunajipanga vile maombolezi itaanza na tujue kuliendaje kwani. Brother yake kuitwa alikuja kwangu. Akauliza kwani kuliendaje? Sasa ndio akaanza kutuelezea vile alikuja kwangu, akaingia store na akampata na akaita polisi, tukamuuliza na mwili iko wapi? Akasema iko city mortuary na hatutaruhusiwa kuona mwili kama hayuko na hata tupeleka. There is something inside me that is burning me. There is something that is burning me because right now ukakuja, let's say hata ukuja hapa kwangu, unikose ukiingia hapa kwa mlango unikose, huwezi fikiria tunaweza kuwa kwa mjengo. Huwezi fikiria tu niko mahali kwingine. It's either you call me ama uende urudi wakati nitarudi. So mbona alifikiria kwenda kwa mjengo kwenda kuangalia whether bwanako ako huko? Na huo mjengo hauko unaendelea. Sijui. Si ati ni place ilikuwa na mafundi. Ni store tu hata zimefungwa alifungua. Sasa kuulizwa na mwili iko wapi, akasema iko city mortuary na hatutaona hiyo mwili bila yeye na hatupeleki. Tukamwambia hakuna kitu kama hiyo. Tutaenda wakikataza tuone. Tutajua vile tutafanya. Sasa sisi tulienda hakutupeleka. Kufika huko nikawaambia city mortuary. Nikawaambia mimi ni bibi ya huyo Jesse, alikuwa anaitwa Jesse Mwangi. Na siku wa karibu tulikuja tukapata ati alijiua. So tunataka kumuona. Wakatuambia wewe ndiye bibi yake. Hata hawakutulipisha na walikuwa wanalipishanga watu. Tukaingia tukamuona. Sasa nikalia na tukarudi home. Kurudi home hawakukuja hiyo familia kwangu. Hata mazishi, hata matanga hawakukuja kwangu. Kwa kina bwana. Kwa hivyo ile siku na kuanga na ile ya kutayarisha matanga. Hakuna. It was supposed to, of course ilikuwa inafaa kufanyika kwako. Maombolezi, that's the word. Ilikuwa inaendwa wapi maombolezi? Au watu wao na my neighbors, juu wengi walichukulia ni mimi. Vile brother yake alisema walikuwa naenda kwake. Kwa brother in law. Kwake ni wapi? Hapo tu tumeshikana. Plot zimeshikana but mtu amejenga kwake.
Watu hawako wanakuja kwa Mwangi, walikuwa wanaenda kwake. Let's talk about this. Know my story. As the society, there is something that I call humanity. Humanity is not just giving. Humanity is having a heart. If today I've lost my husband, it would be right and it would be fair mkuje kwangu over going to the brother's place. Because I actually blame everyone. Because they should have listened to the part of your story. Plus, walikuwa na neighbors. Neighbors wangesema hawakuimuona around actually. Alikuwa ameenda mazishi. But all those people around that place decided, badala waende maombolezi kwake, na ni bwanake amekufa, waende kwa brotherake. I will not judge much, because bado sijaongea na anyone from your neighborhood. So, mazishi, maombolezi mshaanza kwenda. Mshaanza kwenda. Utakubalishwa kwenda huko? Wow. Kwa tulienda siku ya mazishi peke yake. Hukuenda maombolezi hata moja? Committee walifanya yao huko Ushago. Mi yangu na brother yake. But yangu ndio ilisimamia kila kitu. Na zile pesa tunaongea na mama yao na simu. Na zile pesa zilichangwa kwa sikupewa ama nini. Zangu zenye tulichanga sisi tukalipa bill mochari, tukamba ya nguo, sanduku ni sisi bado tulibai, postmortem tukaripa. Okay, let's end up kwa postmortem, because postmortem inafaa kuwa inatuambia what happened to your husband. Walikuwa na daktari wao private. They hired, so they had the audacity. Si wa city mortuary. Walikuwa wanasema wanamtoa KU. They had the ability to hire a doctor afanye postmortem, lakini hawakuwa na pesa ya kulipa bili ya mochari. Hawakulipa, ni sisi tulilipa. Na hawakuwa na pesa ya kufanda mazishi. Hakuna. Kitu walisimamia ni tent na chakula. Huko Ushago, mama yake aliniambia kuna chama huko. Of course hizo kupeana na kijiji. Kijiji na chakula. Aya, tushamaliza maombolezi, ni wakati wa mazishi. What happens? Wakati wa mazishi, sasa vile tulimaliza postmortem, madaktari wa city mortuary walisimama na mimi. Wakaanza kuniambia, "Hey Liz, sasa walinijua. Unajua mainilo watakusumbua. Walikuwa wametulipa usiandikwe mwili. But tumekataa, jueni mtoto mdogo nini." Mama mwingine hapo alikuwa Masai akaniambia, "Unajua niko na msichana kama wewe. Nimeona mtoto wangu akifanyiwa hivyo haitakuwa poa." Sasa kanisupport. Mimi nikaandikwa mwili, nikaandikwa kila kitu. Sasa hapo ndio walianza kuniongelesha. Walikuwa wamejaa huko city mortuary. Aunti yake mwingine akasema, na juu Mwangi hapo mahali alikuwa amejinyongea tulipata damu. Damu ilikuwa imetoka wapi? Nikamuuliza ati damu. Unajua mimi sikuona, but aunti yake aliona. Sasa aunti nilo wa kina Hazi. Juu aliitwa na huyu brother in-law. Akaanza kusema, hapo Mwangi alijinyongea kulikuwa na damu. Hata hizo story nilisikia na wao kwa city mortuary. Sasa sikuwa na nguvu, niko na stress, niko na nini, sikushughulika. Sasa father in-law akaniambia, "Wacha tutransfer hii mwili iende na Nyuki mortuary, juu tutamzika huko Ushago, tumtoe huku karibu." Nikamwambia ni haina shida. Sasa tukapanga tuanze safari tupeleke mwili. Walikuwa wananidanganya mimi nibaki Nairobi nikifanya maombolezi, niwape permit na vitu zote wapeleke mwili. Mimi nikakataa. Tulikuwa na anko yangu na cousins zangu. Bila tulifika na Nyuki, walifika mbele yetu. Tukapata huko na Nyuki wamelipa madaktari nisiweke mwili. Wakaambia madaktari ati mimi ndiye nimeua bwana. Which hospital is this? Huko na Nyuki. Which hospital? Which mortuary? Ya na Nyuki. Inaitwa na Nyuki mortuary? Hiyo ya Gava. You don't have the exact, but of course inaitwa tu, ni kama inaitwa tu na Nyuki mortuary. Because we would want to know by that time who was in charge. We would really want to know, because I have a whole team ambao wako TikTok, I have a whole team ambao wako YouTube. Tungependa sana kujua mbona mnalipwa. Hawakusupport. Mimi vile nilifika, madaktari wenyewe ndio waliniambia. Walikuwa wanatulipa, watu wao walifika before tufike kutoka Nairobi. Jukwaa ni na Nyuki suku na wenyewe walifika mbele. Wale ambao walikuwa wanalipwa ni wa city. Wao ndio walikuwa wanataka kuhongwa. Wote walikuwa wamehongwa, hata mochari huko na Nyuki. Some people are but wote after hata kupewa hakuna mtu aliwa support. Sasa vile tulifika na Nyuki au madaktari wa Nyuki wakasema walikuwa wanatupea pesa usiweke mwili. Sasa vile
father-in-law alikuja, juu wao walikuwa sure bet. Juu hao madaktari washaongelesha na wakakubali. Yeah. Walikuwa wanaona ni ukweli sitaweka mwili. Sasa walianza kutusiwa. Father-in-law akaambiwa, wewe gojea bibi yako akufe, kama unataka jina yako isomwe kwa maiti. Jesus. Goje bibi yako akufe, mwache kusumbua mtoto mdogo. Hazi akiwa uhai, hamkusumbua huyu msichana. We. Sasa watu wa mochari walisimama na mimi. Sasa vile tuliweka mwili, si mimi niliweka. So mazishi ilibidi waniambie juu mwili hawangetoa bila mimi. Hawako wanataka kuniambia hata siku yenye Mwangi atazikwa. Walikuwa hataki. So, no, this is hiyo siku ya mazishi ndio nilienda. Hatukumita hata hiyo siku ya matanga ama nini. Unajua, nimeenda matanga places tofauti. Naonanga watu wa familia ama watu ambao wao ndio wenye like wewe ndiye bibi yake mnaekanga kwa tent fulani, pastors wanaekwa kwa tent fulani. Hakuna kitu kama hiyo. Ulikuwa wapi? Nilikuwa tu huko tu, nimekaa tu huko. Na watoto wangu na watu wetu sasa ndio walikaa karibu na mimi. Juu waliona ile madharau iko, hawakukuja kwangu. Hakuna communication. Kitu waliniitisha tu ni picha. Juu wako na picha hata ya Hazi. Hata moja ndio waandike huko eulogy. Waliniambia mimi nisiandike, wao waandike. Kwa hiyo eulogy will you be appreciated as a wife? Waliniweka jina tu hivyo. Ile unasema kazi ya bibi yake Elizabeth Wangui na watoto wangu wawili. Okay. Hivyo tu. So mazishi, after mazishi sasa huyo pastor alikuwa ameambiwa nisiweke mchanga. Aliita watu wao, akaita watu wengine. Aunti yangu ndiye alitokelezea. Akasema hapana, lazima bibi aweke mchanga na watoto wake. You know, sasa hapo ndio niliweka mchanga. You know, the first person mwenye anafaa kuweka mchanga is the wife. Sikuitwa. Or the children. Sikuitwa. Ni pastor mgani? Because it's so embarrassing to have such a leader. It's so embarrassing to have such a leader that hata wewe mwenyewe unaweza hongwa watoto wa mtu wasimrushie mchanga, and they are young kids. They were around 2 years, right? Kuna 3 years na mwingine alikuwa 6, juu sasa ni 2 years. Those are children. Yeah, ni wadogo. So wa kwanza basi ukasema basi hawakukuita uweke urushe mchanga. Kwanza kuna ambiangwa bibi family, so wewe hawakuinclude kwa family. Kwa hiyo hesabu. Ulirusha mchanga aje? Aunti yangu ndiye alitokelezea. Akasema hapana, acheni kwanza. Sasa watu wengine wa kawaida. Acheni kwanza bibi aweke. Kwa nini pastor hujaita bibi yake? Akasema amesahau. Shame on you. Ni wa PCA. PC what? Ilikuwa PCA. Pastor huyo sikujui, but you have done wrong. Imagine that is wrong. It's so wrong that unaweza sema ulisahau bibi yake. You are seeing hii commotion yote ambayo iko na hawa watu wote hawamtaki, and you being one of the people that we look up to in the society, badala umsaidie, hata we mwenyewe hutaki arushe mchanga. Some things are so heartless. Why are you so heartless? Imagine kama ni wewe ambaye umekufa alafu watoto wako wasipoe ruhusa kukurushia mchanga. Leave alone the wife. The wife ni sawa, wanaweza kuwa hawamtaki. What about your children? Mtoto wako atakosa aje kukurushia mchanga? You know, I'm trying to imagine if today I lost a parent, wakati nirushia mchanga. How would it be? I would never even feel welcome again around that place, by the way. You are strong. Imagine you're strong. It's not easy. I know it's not easy. Behind the cameras, nisaidie serviettes. Yeah, I want you to have your time. I want you to have your time. I know it's not easy. It's not easy, but we will try as much as possible. This is not even about my story. Personally, myself, I will try as much as possible. And siku rahisi. Vitu zingine tunasemanga yenyewe. People can be heartless, but I never knew it would be to that extent. Hata kama nakuchukia aje,
even if you were married by my brother na nakuchukia, I don't think I would hate those children because hao ni watoto wake na hiyo ni damu yake. So I understand your pain and where you're coming from. So I just want you to have some peace. Just because it has already happened, I feel like it would be good. Tuongee tu, let's just talk it out. Naona? I believe there is a reason ulitumwa kwangu. I am live on TikTok and ningeomba sana. I believe we have lawyers in the house. I know we have lawyers. I know we have people in the DCI because we have a long story with the DCI. I know there are people who got better connections about tunaweza msaidia. Losing a grandmother, losing a husband, and out of everything, kunyang'anywa kila kitu, kurushwa nje, kukataa urushe mchanga, kukataa uone bwanako kwa mochari. It's not simple. It is not simple. And one thing we will promise her is that her justice will be served. Her justice will be served. Know my story. Let us give justice to this woman. Ameenda kwa interviews mingi sana lakini hajapata justice. Ameenda kwa watu wanajulikana. Let us make the difference. Are you good? So, mumekatazwa kabisa kurusha mchanga. Kuna ile okay, watu wakirusha mchanga. Kwa tu kwanza watu wanarusha mchanga kwa nenda wanakula. So kutoka hapo saa juu watu wengi walikuwa wameona madhara wenye walikuwa side yangu. Kuna mtu alitaka kula hizo chakula za huko. So tukaongelesha wazazi tukaambia acha nirudi Nairobi kwanza juu niko na ageni bado kwangu. Yes. Tutafanya meeting tuongee. Wazazi wakasema ni sawa, but watu wetu kulingana na ile madhara tulikuwa tuwaonyesha huko. Hawangekubali kuniacha juu wao watu hawakukuja kwangu maombolezi. Vitu zenye walikuwa nafanya hiyo season. Wakaniambia hawezi niacha na hao watu. So si kurudi Nairobi. Ndio after 1 week aniko yangu akaniambia pigia hao maneno wako tujue vile tutakaa tutaongea aje. Hapana. Even your mother-in-law hakuwaikupigia? Hakuna hata father-in-law. Sasa vile nilipigia mother-in-law nikamwambia napigia father-in-law simu haingii, nikaona nikupigie. Itakuaje vile watu ukaa chini muongea ama nini? Akaniambia nisiwaipiga simu yao tena. Wow. Sasa sikuwaipiga. Wow. Na wakati huo brother ya bwanako amekuja kwako kwa nyumba akachukua titles, akachukua pesa, akachukua documents zote mpaka za gari. Everything. Na wamekwambia usiwe maana alichukua. Na usiwe wapigia tena. Nisiwaipiga. So vile nilirudi Nairobi nikakaa like 3 weeks. Nikaona wacha niende kazi juu ya watoto kutafuta nini. So mimi kwanza kuenda kazi nikaleta msichana wa kazi. Nikiwa job tao, father-in-law alikuja na my agent na brothers zake na huyu brother-in-law. Wakaenda door to tenant. Kaambia tenant wahame, Jumangia amekufa na alikuwa agent yake na bado ni babake. Anataka wahame aweke watu wengine. What? Kama mtu hatakuwa akilipa rent before date 5, aliwapea date 5 ndio wakubali kuhama. Najua date 5 ni mapema sana. I pay my rent around date 10. Yeah, yes. Wahame. So watu waliamua ni kuhama basi. Mimi sijui hata walikuja na agent na watu wao kupea tenant notice. Sikujua. So nilikuwa mimi natoka job usiku. Asubuhi naenda mapema. Tenant walijua tuko same na my in-law. Ni kitu tumesolve. Sasa vile siku ziliendelea nikaitisha mama mmoja. Huyo bado mwenye nilikuwa natuma kwangu tulikuwa cross na yeye. Kamwambia mama fulani, siku za rent zimefika. Kaniambia, mama gift, mtoto wangu anaitwa gift hiyo mkubwa. Na si mlitupea notice na tukaona hatuwezi. Tukaamua kuhama. Unataka tulipe rent? Nikamwambia mlipewa na nani? Mimi sijui. Kaniambia your father-in-law alikuwa hapa na watu wengi hapa. Wakatupea notice na tukaamua tuhame. Tulidhani mko pamoja. Nikamwambia mimi hata sijui kama walikuja. You don't know sijui hata kama mmepewa notice sijui. Huyo mama akaniambia, ni kama unanyang'anywa hii nyumba. Hebu beki afu na ujue hao ni maadui zako sasa. So huyo mama ndiye akaita matenant wote kama sijui akawaambia
Huyu mama ni kusumbuliwa na my-in-law. Hakuwa anajua hawa my-in-law wametupea notice juu wao wote walidhani tuko pamoja. Sasa kutoka hapo ndio walianza kunipeleka polisi. Watu wote wakahama, sasa nyumba ikabaki vacant. Nikaweka vacant kwa gate, watu waanze kuingia wengine, wakatoa karatasi. Wakakuja wakafunga nyumba zote na makifuri. Wakanipeleka kwa chief, akasema ati mtoto wake alikufa na mimi ni msichana, nilikuwa girlfriend wa bwana yangu. Hakuna wazi chekwi. Wote ingekuwa sema akupotresta ngekago. So your father-in-law amesema hakujui wewe, hanijui. Wewe hakujui? Hanijui. But anajua kijana yake kuna watoto wawili. Na ni wao wangu. But mimi hanijui. Wewe hakujui? Kwa hivyo hujaolewa kwake? Sijaoleka. Hujatolewa mahari kwake? Hapana. Jesus. Sasa kaenda kwa chief. Kaambia chief hivyo na akamwambia nalipisha nyumba zake na mwangi wangu alikuwa agent wake. Yeah. Sasa nikaitwa kwa chief. Mimi hata nilistuka, sijai kuwa na kesi, hata sijai kanyanga kwa chief maisha yangu yote. Chief vile niniita, nikaambia mam, kaambia watu wetu tukaenda. Chief akaniambia kwani kuriendaje na wewe ni mtoto mdogo? Kwani hii kesi yenu inaendaje na hawa my-in-law? Sasa nikaelezea chief akiwa tu hapo. Chief akawaambia kama Mwangi alikuwa agent yako, hebu nione message. Si wewe unaishi na Nyuki? Na Mwangi ni wa Nairobi. Yeah. Tuonyeshe message zenye mlikuwa mnatumiana rent kama ni agent na bado unasema ni mtoto wako. Akasema hana message hata moja. Yeah. Nikaambiwa unataka kusema tukitaama tenant watasema walikuwa hawakuwa anapea bibi yake rent. Akasema mimi sijui vile walikuwa na sort na bwana yake. Labda hata akipewa bwana alikuwa anarudi kwa mfuko yeye anahakikisha ametumia baba yake. Sasa chief alinisupport. Akamwambia acha alipishe vile alikuwa analipisha juu hukuenda bwana akiwa hapo. Na hiyo nyumba tulikaa 10 years. Yeah. Tumeijenga tu pole na hazimu. Chief akamuuliza si wamekaa miaka 10 na bwana yake hapo. Oh, you've been married for 10 years? Yeah. Wow. Nao watoto. Actually you look 21, 22. Hapana, niko 28 sahi, nilikuwa mapema. 28, okay. Niko 28 sahi. Kuoleka tu mapema. Sasa kaambiwa huyu bibi ndiye alikuwa analipisha nyumba, wacha aendelee. Si bado pesa hazijapotea, ni watoto wake wanakula. That's true. Akaona hapo hasaidiki. Akaenda police station ya Obama. Akapata OCS, akamuelezea bado hiyo kitu. Ati nakatalia kwa nyumba yake na anataka nitoke. Mimi nikaitwa tena na OCS. OCS nikamuelezea vile kulienda. Akaambiwa na OCS usikanyange kwa hiyo nyumba. Kama huyu ameachwa hapo na bwana yake na watoto, uachane na wao. That's true. Nakaona tena OCS hamsaidii. Akarudi tena kwa chief. Sasa kwenda kwa chief, ndiye alienda akaambia chief anataka nitoke kwanza na watoto. Juu nyumbani yao. Chief akamwambia huwezi mfukuza. Walikuwa wananifukuza hadi wanakuja kama niko kwa nyumba na watoto, naleta watu wabai plot. Unasikia nikiwa tu kwa nyumba wako hapo tu kwangu wakibageni 10 million, 8 million hivyo. Na by that time wanaleta watu wa kununua nikiwa tu ndani. Na washachukua mpaka title cause brother. Na wakabadilisha. Walishabadilisha mpaka title? Oh God. Wakabadilisha, yes. Kaandikwa jina ya babake. Ni mwenye alifanya hiyo kazi na yeye akakufa. Amen. Alikufanga. Amen. Imagine. Okay, I'm not celebrating death, but let me tell you something. Karma does not miss its spot. So huyo mwenye alienda kubadilisha titles za bwanako zifanywe za your father-in-law alikufa? Yeah, alikufa. Hata hakukaa like 2 weeks kubadilisha tu. Ni wewe alianguka kwa nyumba akakufa. Just from nowhere akaanguka kwa hapa. Alianguka tu kwa nyumba akakufa. Wow. So after that ndio nikataka kujua maaskari vile alikuja kwangu walipata aje ndio wabebe mwili kuliendaje. Yeah. Nikaona nifuatilie. Nikaenda Kayole pale kwa DCI. Kwenda hapo kwa DCI ndio saa niambie vile walikuja kwangu juu siku. Nikaelezea DCI mwenye nilipata. Tamuelezea mwili ilichukuliwa tarehe fulani, ilikuwa date 3 April 2021 na ilikuwa on Saturday. Sasa in the morning
Nikamwelezea jina ya bwanangu na ni area gani. Aliangalia tu kwa simu, akaona hiyo statement yote, akanipea ubi. Na akaniambia mwili iliyepa huku na maskari na brother yake ndiye aliitana, hata akanipea statement yote vile aliniambia ilikuwa tu kweli, majina za hazi, miaka zake nini. Hiyo ndio OB ninasoma kwa DCI. Yeah. Akaniandikia hiyo OB juu sikuwa nayo. Vile alinipea akaniambia enda pale reception. Upeane hapo utaambiwa ni nani ako na kesi ndio akuelezee vile kulienda kama yeye ni bibi yake. Kwenda kwa reception kuangalia hiyo OB ilitoka result ni mtoto alijinyonga. Jesus. Wa 7 years. Na ni wa Western na alijinyonga kwa dirisha ya mamake kitchen. Nikauliza na mumeangalia vizuri. Akaita askari mwingine angalie. Askari mwingine kuangalia hiyo OB bado ilitoka ni mtoto alijinyonga wa miaka 7 huko Western. Na alijinyongea kwa dirisha ya mamake kitchen. Nikarudi bado kwa DCI nikamwambia na hiyo OB umenipea hazipelekani na results za pale reception. Nikamuuliza unaweza jua ni nani ako na hiyo kesi juu simu yako inakuletea? Akaniambia amejua ni nani. Akampigia simu. Akasema nisipewe namba yake. Which police station is this? Kayole police station. Hapo headquarters. TikTok family, we have TikTok family who are live, and we also have our YouTube family, Know My Story. I think the first place we should report when we have issues is in the police station. And this is Kayole police station. Kayole police station. Na huyo askari umeniambia ni Mjaluo. Nilisoma jina yake na hiyo. Definitely. In this video, I told you this is not a scripted video. As long as we got your evidence, we will post you. We will post the names and everything, all the details, including the OB number. Itakuwa kwa hii video. So if you're there and you know of a way we can help her, tafadhali, let this be the last interview ataenda. Ameshinda kizungusho but hakuipata justice. It's painful. Ni chungu. Yani even the people who are behind cameras, kitungu huku imewaka, but we believe we will get justice. So umeenda kwa police station, ukapata OB hazifanani. Moja inasema ni bwanako, ile ambayo iko na DCI, ile ambayo iko kwa reception, mahali unaenda kuandikisha ishabadilishwa, wakasema ni mtoto wa Western ambaye amekufa. Na ni 7 years. 7 years. Na ni kujinyonga. Bado. But kwa dirisha ya mamake kitchen. Unajinyonga kwa dirisha? Kitchen. Wow, okay. Na ni mtoto wa 7 years. Kujinyonga kwa wacha 7 years unajinyonganga hapo kwa kitchen ndio haini nyingi kwa dirisha. Kwa dirisha inasoma hivyo. Okay. Sasa mimi si nikaenda home. Sasa kurudi nyumbani ndio wakakuja kunitoa. Ati nitoke kwa nyumba yao, wanataka kukombolesha nini? Nitoke kwanza, wanataka kufanya maombi. Mimi nikapigia simu chief. Juu nilikuwa na namba ya chief. Kamwambia hao watu bado wanakuja kwangu kunitoa na nini na kunisumbua na watoi. Chief akaniambia atawapigia simu twende huko, akatupea appointment twende huko siku fulani. Sasa kwenda huko ndio chief alimuuliza nataka apeleke wapi hao watoto. Na ni bwanake amekufa akiwa hapo. Na aliolewa hapo na huyo bwana na wakajenga. Unataka afanyie nini wao watoto? Kama utaki achukue leti, wewe utawasaidia aje? Utakuwa ukiwalipia school fees ama kuwabaia chakula nini? Akasema mimi hakuna kitu nitafanya. Mimi niko na bibi yangu mwenye nimezaa na yeye. Yeye alizaa na Mwangi, akauliza Mwangi kwa kaburi chenye atapea watoto wake. Aliambia chief hivyo na ni father-in-law. Alisema yeye asiwahi stakiwa, asaidie watoto. Yeye ako na bibi yake. Wow. Mimi niende nikitaka kustaki nistaki huyo maiti akuje saidia watoto wake wenye nilizaa na yeye. So that is the father to your husband. Father-in-law. Anasema uende ushtaki Mwangi akuje. Mwangi afufuke akuje. Afufuke akuje asaidie watoto yake. Sio yeye. Wow. Yeye ako na bibi yake na watoto wake wenye amezaa. So yeye hafai kustakiwa. Na mbona nakimbililia mali ya watoto wake kama hataki kushtakiwa? Sije.
Okay, tumemaliza hiyo story ya kwenda wameanza kusema story pale kwa plot, watu wameshafukuzwa, obia zifanani. The dad amesema anataka vitu zingine. So what happens after? Sasa ni kusurvive hivyo. After that, vile nilienda interview ya Jaras, nilipata lawyer ule anaitwa Degwa Kiroko. Ameng'ang'ana na hiyo kesi, kapewa grant kwa Milimani, nilete watu kwa plot. Sasa nimeweka tenant but bado kesi haijaisha. Bado wananipelekanga mbio. Wananipeleka polisi. Hata saa hii juzi tu alikuwa amenistaki hapo Kayole. Father-in-law akaandikisha ati nataka kumuua. Huyu brother-in-law akahama katoka hapo kwake hapo penye tumeshikana. Ati na mudhiriten. Nataka kumuua, nataka kuua father-in-law. Unaua father-in-law na nyuki kwa lakini hata ndio nilikuwa nashinda. Okay, the brother to your husband mwenye alibeba hizo vitu zote alirudisha? Bado amekatalia kabisa. Nini ndio tu umerudishiwa? Ni logbook. Juu alipata ni jina yangu. Gari ilikuwa imenunuliwa. Na simu. Hakuwa anajua password nini. Na funguo za gari. Hizo tu ndio alirudisha, but documents aliiba na wakakataa nazo na wakazibadilisha. Watoto wako wana relate aje na wao? Hakuna, hatujai kaa chini. Tangu tumalize mazishi hatujai onana. Tunaonananga tu polisi kama amenistaki. Kama amenistaki huko. Kwa hiyo tunapatananga. Some things are difficult, some things are heavy, some things are painful, some things are inhuman. Some things should not even be happening in this world, because hata kama wanataka afeel vibaya ama aumu ama ateseke, they should consider that kuna watoto kwa line. We got 2 young children who need a family and a healthy environment to be raised on, to be raised in, lakini kabisa wamekata kupeana hiyo. I want to call all the lawyers who follow me on TikTok. I also want to call everyone in the DCI. I want to call everyone who can help me with this case. Anyone who can help me. All the news. I'm out of words. Siku rahisi. She's just 28. She's a mom of 2. Anajaribu juu chini, mnakuja as a family, mnasema sasa endeni kwa kaburi ya bwana, enda kwa kaburi ya bwanako, enda ukatafute justice huko, enda mwambie afufuke akuje alishe watoto. And that is the father to the husband saying, hakuna mtoto mmoja kwa hiyo family amekubali ku. Ama is there anyone from the family mwenye amesema na wewe? Hakuna. Hata wengine walikuwa wananitusi tu na simu. Do you have the messages? Why? Kupiga tu. Can I tell you something? Any call that unapigiwa na mtu yoyote from the family record, it will help big time. Itafanya kesi yetu ikuwe rahisi sana. But one thing I know is that we will get a solution. We'll get. So I also know that I'm not in a very stable place right now, so I will need security. Isi kazi rahisi, but one thing I know is that for God giving me this platform, He had a reason. Mungu akinipatia hii platform, especially TikTok, ndio wameniinua, wao ndio wamefanya nikajulikana. God giving me this platform, God giving me a good team behind me ambao wanaweza niweka pale mbele. I don't take it for granted. And one thing we know is that justice will be served. I will not say whether he was killed or whether he was not killed. All watazamaji wetu watajiangalilia and they will judge, they will conclude. Tupatie hapo chini, nipatie comments uniambie what you feel about it. Just tell us if you're there and ungependa kumsaidia. Amesema she works as a tailor, anashona manguo za harusi. Kama mko hapo mpaka gown, umesema their gowns, uniforms, unaweza msaidia. Let us support her mahali tunaweza. Kuna hizi zingine what else do you do? Overalls, dust coats. Yeah, dust coats. Kama mko hapo, I will give her number is down here. Inapita hapa chini. Tafadhali msaidieni tu hizo kazi. Mpeni, let us bring her back again. Hata akipoteza hizo, tutamsaidia kupata zingine. We are capable. As women tushikaneni mikono. Kama leo utaweza kulipia huyo mtoto, watoto wako shule? Wote wawili. Moja kwa class 2.
Class 2 mwingine? PP2. PP2. I believe we can work out something. Know my story. We can stand together, tunaweza shikana sisi zote, tuseme hawa watoi. Tuseme si, lakini sasa uzuri wake unatulipi rent. Kulipi rent. But what we will do is that our watoi tutatafuta. Know my story is an NGO, by the way. Know my story is an NGO. We will see how we can actually help. Thank you so much for being here. Thank you so much. I really, really appreciate. Remember, I told you this is not a scripted show. And before tutoke hapa, ningependa uangalie hii kamera. Hii kamera. Uambie brother-in-law wako kitu. Plus, he should be the first person you should talk to. Number 2, nataka uangalie ile kamera, uambie familia yao kitu. Miki tunaweza waambia, but go salam, come salam. What is that one message you would want to give your children? Uangalie tu, jikaze. What is that one message ungependa kuambia watoto wako? Angalia ile, remember this video will be here even in the next 100 years. Takuangalia ile kamera useme, my children, this. It's okay. We will leave it at that. But I believe in the power of prayer. I believe in the power of prayer. I believe in the power of prayer. I believe in the power of uniteness. I believe in the power of us coming together. It's painful. Watoto ni wadogo, hawajui chochote, and probably she may not be able to answer all the questions that our watoto in the future watauliza. They are still children, but one thing I know is that wanaona, they are seeing everything that is happening. It is painful. My TikTok family, uko hapo mtoto anaenda shule, tupe hiyo kazi ya kushonea uniform. Uko hapo unataka utengeneze dust coats. Let me just have this. Uko hapo unataka utengeneze dust coats. We can do it. We will do it. We will do it. You are a lawyer out there and you know that we can help her. Let this be the last interview at Ayanda. I know it's a new page, but I know that we can stand together as TikTok family. Know my story. Rish Kamungia, we can do it. If you're out there, niteka namba yake. I think, do you have your number? Ebu wape namba yao so that someone can pin it. 0727. 0727. Watu wa TikTok nataka mnipinie hii namba. 0727. 042. 042. 195. 195. 0747. 0727. Okay, 0727. 042. 042. 195. 195. Rudia mara ya mwisho, naona namba zimeanza kupanda pale. 0727. 042. 042. 195. 195. Whatever you have. Kama utakushonewa apron, hata kama ni 2, usifeel vibaya kumpatia hiyo kazi. Hata kama unataka kutengenezewa anything, gowns, unatengeneza manguo za harusi. Nguo zote. Wow, I'm doing a video shoot ya ngoma zangu mimi natengeneza. Sawa sawa. Okay. So thank you so much. We really appreciate. That's the number. Iko hapo. I don't know whether I have any of my moderators. My team from Know My Story. The number inapita hapa chini. Number inaenda hapa chini, and I know that God will do something for this girl. Hatutamwachilia hivyo. And for the society, let us learn. Huwezi taka msichana wako akuwa ameketi mahali kama hapa. Ni wengi sana wanatutafuta wakituambia, Rish, give us a platform. Lynn Ngugi, give us a platform. Just because of you. And parents, I think I have a lot of issues na parents. Parents, mtoto wako akioana, muachilie tu aende akafanye kazi yake. Muachilie tu aende akalee familia yake. I believe if Mwangi was still alive, hatungekuwa na hii. Siblings, tupendaneni. Hatujafika mahali pa kuuana. Hatujafika haki. Thank you so much for being here. I really appreciate. Her number will be going down here. And remember, if you want to also sponsor Know My Story, you can call us at 0701 078246, 0701 078246. If you have an interview, if you want to talk, if you have a story and you want us to give you an interview, remember it's knowmystory895@gmail.com. My name is Rish Kamunge, and this is Know My Story.